Hello everyone, I'm Dr. Alekhya, Pediatric Intensivist and Pediatrician at KIMS Cuddles, Gachibowli. Hello Andy, I am Dr. Ravi Teja. I am Infectious Disease Physician at KIMS Hospitals, Gachibowli and Kondapur. సో ఈరోజు మనం పిల్లల్లో యాంటీబయాటిక్స్ గురించి ఇంకొంచెం తెలుసుకోబోతున్నాము. సో డాక్టర్ రవి తేజ విల్ ఆన్సర్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, మోస్ట్ కామన్గా పేరెంట్స్ అడిగే క్వశ్చన్స్. సో రవి, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. కామన్గా మేము ఓపీడీలో చూస్తూ ఉంటాము యాంటీబయాటిక్స్ గురించి. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. So I want all the people to know this. There are few parents who think ante simple fever, cough, cold ochina kuda they feel that antibiotic is the answer for everything. They feel antibiotic iste taggipotadi. So what's your take on that? Children lo fever, cough, cold are more common andi. So viral infections are more common. Every month they will have 1 or 2 episodes of viral infections. So vaatiki viral infections ki antibiotics work avvu. So don't use antibiotics for viral infections. Yeah, and few of them who already started, ante already parents who have been prescribed antibiotics for a particular infection start chesaka oka 2-3 days ki they feel child is all better, so nen antibiotic apestanani they will stop for some reason, maybe minor side effects or some reason they will stop. So what do you suggest to such parents? Yeah, so antibiotics when started the course complete cheyali. So whenever your physician, pediatrician prescribes a course of antibiotics, so always we have to complete the course. ఎందుకు కంప్లీట్ చేయాలి అంటే బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కంప్లీట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ బ్యాక్టీరియా విల్ డెవలప్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ నాట్ బి సాల్వ్డ్ కంప్లీట్లీ. సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై యువర్ డాక్టర్. And there is one more set of patients who use the leftover antibiotics because it's easy. They don't consult any pediatrician. Last time మాకు కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఈ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు. సో ఈసారి కూడా నేను కాఫ్ కోల్డ్ వచ్చేస్తే నేను సేమ్ యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వచ్చు అని సేమ్ డోస్ సేమ్ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చేస్తారు. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ దెమ్? యా, సో ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు వాడకూడదు. సో బికాస్ ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ యాంటీబయాటిక్ థెరపీ. సో లెఫ్ట్ ఓవర్ యాంటీబయాటిక్స్ అసలు ఎప్పుడు వాడకూడదు. When we start antibiotic, usually after what point they should expect any improvement? Because చాలా మంది పేరెంట్స్ ఆస్క్, మేడం యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, ఒక డోస్ ఇచ్చాము, ఇంకా అసలు మాకు ఫీవర్ తగ్గలేదు. దే ఫీల్ 1 dose is like a magic, ఫీవర్ తగ్గట్లేదు. సో వాట్ డూ యూ టెల్ దెమ్? సో ఎనీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ విల్ టేక్ 48 hours అండి టు ఫీవర్ టు కమ్ డౌన్ ఆర్ కాఫ్ టు కమ్ డౌన్. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వితిన్ 24 hours ఫీవర్ తగ్గిపోవాలి, కాఫ్ తగ్గిపోవాలని. ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 48 hours ఫర్ ఫీవర్ టు కమ్ డౌన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ యూ టేక్ యాంటీబయాటిక్స్. Yeah, and why are we discussing so much about all this antibiotics and this antimicrobial resistance week and all? What is the importance? We are discussing this because of a thing called antimicrobial resistance. So antimicrobial resistance ante మన తీసుకునే యాంటీబయాటిక్స్ విల్ నో లాంగర్ బీ కిల్లింగ్ ద బ్యాక్టీరియా. సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్, న్యూమోనియా కానీ ఎనీ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, సో దోస్ యాంటీబయాటిక్స్ విల్ నాట్ బీ వర్కింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ antimicrobial resistance. Hence we are discussing all this. Yeah, so it will make all future infections will be very harder to treat. Even deadly diseases ki manam chala high end antibiotics vadalsi vastadi. So in order to prevent all this resistance as such, asalu resistance manam antimicrobial resistance anedi raakunda prevent cheyadaniki what are the steps as we as a community can take? Simple steps andi. So viral infections are more common in children. So child will have some 10 to 12 episodes of viral infections in a year. So don't start antibiotics over the counter, taking them from over the counter or leftover antibiotics తీసుకోకూడదు. Second thing, wait for at least 48 hours because most of the infections are viral infections కాబట్టి we have to wait for at least 48 hours before taking any antibiotics. And always third thing, always consult your pediatrician if you have any fever or cough which is lasting more than 48 hours. That is the simple message. Yeah, and hand hygiene and vaccinations kuda pediatric age group lo inka chala important because that is one issue we face with the pediatric population as well. And good safe food practices and isolation and protection with the mask when somebody around is having cough and cold, ఇవన్నీ కూడా మనకి పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనము కన్సిడర్ చేయాల్సిన ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్ అన్నమాట. సో యాక్ట్ నౌ, protect our present and secure our future.